Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. So this is the Teil 2, second part of the video, Freundschaft. If you missed previous video, so you can watch, that is available in the B2 level playlist. So das ist das Thema Freundschaft und wir schreiben die Sätze, wir beantworten diese Fragen. Es gibt 2 Fragen. Was sind die Möglichkeiten? Means, wo kann man Freunde finden? Und welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? So we answer these 2 questions and we proceed with the topic Freundschaft. Okay. So watch the previous video, part 1 of this topic, B2 level. Okay. So now we start. Was sind die Möglichkeiten? What do you think? What are the possibilities where one can find Freunde? So man kann die Freunde im Internet oder online finden. Zweitens würde ich sagen, man kann auch Online-Freunde finden, man kann auch im Internet online finden. Im Internet, es gibt Online-Freunde. Noch persönliches Treffen. Persönliches Treffen. Means personally you meet and make friends. So these are the 2 main possibilities. So man kann die Freunde im Internet oder online finden. Now you will also write about yourself. So what are the possibilities that you prefer? Okay. Wir haben sie ihre Freunde kennengelernt. Online oder persönliches Treffen. For example, you are working somewhere in the company or your neighbors or your school friends or in the college or online. There are so many dating apps, but there are also online platform where you get to know the persons. Okay, so online Freunde, persönliches Treffen. So es gibt auch Vorteile und Nachteile, ne? Wenn man online Freunde findet. So online, was denken Sie? Ist das eine gute Möglichkeit oder das sollte man vermeiden? Ne? Das ist das ein gut oder das sollte man vermeiden? Vermeiden, avoid, because one can be cheated. Man kann betrogen werden. Betrogen werden. Man kann betrogen werden online. There are so many fraudster, cheating activities, cyber crimes. So we should be very, very careful. Man muss vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Beim Zugang zum Internet. One has to be very careful while accessing the internet. Zugang zum Internet. Internet Zugang means access to internet. When you access the internet for finding friends, you have to be very careful. Don't give your personal information. Persönliche Daten nicht einzugeben. Initially, if you don't know the person, don't give your personal details. Persönliche Daten nicht einzugeben. Okay, you should avoid persönliche Daten nicht einzugeben. Don't enter your personal details unless you know the person correctly. So these are very, very important things that you should know. Freundschaft. Freundschaft. So what are the words that we can use? Freundschaft. Freundschaft. Schließen. Freundschaft schließen. Freunde kennenlernen. Kennenlernen. Neue Freunde kennenlernen. Neue Freunde. Freundschaft schließen. Kennenlernen. So you get to know new people. You do friendship. Freundschaft schließen. So online oder persönliche Treffen. Then we'll see welche Rolle spielt Freundschaft heutzutage? Welche Rolle? What do you think? Is it important to have friends or is it difficult to live without friends? What is your opinion? This is again very, very important point that we should discuss. So welche Rolle? Rolle der Freunde im Leben. So was denken Sie? Rolle der Freunde im Leben. Welche Rolle spielt Freundschaft? Eine wichtige Rolle oder bedeutende Rolle oder nicht so wichtig?
Freund sind nicht immer so wichtig. Oder Freundschaft spielt, you can say, spielt im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt means it is very important, or steht im Vordergrund. Vordergrund means it is very, very important for you. Im Mittelpunkt. Freundschaft spielt im Mittelpunkt für mich. Freundschaft steht im Vordergrund für mich. It means sehr wichtig. Freunde sind sehr wichtig. Das bedeutet, Freunde sind sehr wichtig. Ja, Freunde sind sehr wichtig. Freunde sind, das steht im Mittelpunkt. Das Vordergrund. Or you can say, das Leben ist unvorstellbar. Das Leben ist unvorstellbar. Unvorstellbar ohne Freunde. Without friend, the life is unimaginable. I cannot imagine my life. Means friends are so important for me that I cannot imagine my life. Das Leben ist unvorstellbar für mich. Unvorstellbar. Or you can say, Freund ist, das ist A und O. Das ist Freunde sind das und A und O für mich. Means it is very important for me. A und O, something is A und O means something is very, very important. Sehr wichtig für sie. So was denken Sie? Sind die Freunde wirklich das A und O? Oder Freunde stehen im Vordergrund? Freunde steht im Mittelpunkt für Sie im Leben? So what is your, okay, what is your opinion? What is your take on this? Was, okay? Was denken Sie? Was ist Ihre Meinung? Was halten Sie davon? Right? Then we come to the point. Manchmal gibt es auch Probleme. Wegen der Freunde gibt es auch Probleme. So wir reden auch darüber. Wegen der Freunde manchmal gibt es Probleme. 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 Wegen der Freunde. Do you think es gibt Probleme wegen der Freunde? There are problems. Sometimes it is difficult to manage your personal life. Problem mit der Familie und den Freunden. Switchen, I would say switchen between the family and the friends. There are problems sometimes between family and friends. Your family does not accept the friendship. Then there is a problem. Problem zwischen der Familie und den Freunden. Und so Sie können auch Ihre Meinung schreiben. Was denken Sie? Was halten Sie von dieser Idee? Are the friends really important? What are the roles of the friends in your life? And what are the benefits? Vorteile und Nachteile. Problems zwischen der Familie und den Freunden, or we can say manchmal der Beruf. Problem, manchmal Freunde sind nicht untreu, untreue Freunde. Verursachen oder Probleme. Die cause problem. Für untreue Freunde verursachen Probleme. Man setzt sein Leben aufs Spiel. Means to take risk. Because of friends, sometimes you take risk. Das Leben aufs Spiel setzen. So manchmal ist es sehr schwer. Spiel.
Das Leben aufs Spiel setzen means to take risk. Man gerät ins Risiko. Man gerät oder die Leute, die Menschen geraten ins Risiko, das Risiko, ins Risiko, wegen Risiko, Risiko, wegen Freunde. Man gerät, die Menschen geraten ins Risiko, wegen Freunde. So, das ist auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Teil. So, man sollte darauf achten, darauf aufpassen. Danach sprechen wir auch ein wichtiger Punkt. Was ist wichtig für Sie? Was steht an der ersten Position für Sie? Freunde oder Beruf? Freunde und Beruf. Freunde und Beruf. Beziehung zwischen Freunde und Beruf. So, manchmal man sollte einen Gleichgewicht halten. Gleichgewicht halten. Oder man sollte einen Gleichgewicht halten zwischen Freunden und Berufen. Gleichgewicht halten. Parallel. Ein Einklang machen. Einklang machen. Einklang machen. Okay? Beruf ist auch wichtig, Freunde sind auch wichtig. So, was tun Sie in dieser Situation? Okay? Worauf legen Sie mehr Wert? Auf den Beruf oder auf die Freunde? Ja. Ich sollte Einklang machen. Worauf legen Sie mehr Wert? Worauf legen Sie mehr Wert? Okay, what is important for you? Like, ich lege mehr Wert auf meinen Beruf. Mein Beruf ist wichtiger für mich als Freunde. Ich kann mein Leben nicht ich kann mir das Leben nicht vorstellen ohne Job, ohne Beruf. Beruf ist sehr wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Ich möchte mich um die Familie kümmern. Ich habe Angehörige. Ich habe Familienverpflichtung. Right? Responsibility. Familienverpflichtung. Angehörige in der Familie, meine Eltern, meine Kinder, Angehörige, Familienverpflichtung haben. Familienverpflichtung haben. So you will write like this, okay? Let's check out the spelling, Verpflichtung. Ja, Verpflichtung, ne? Angehörige. Verpflichtung. Ich habe Verpflichtung. Okay? So, ich lege mehr Wert auf meine Familie, auf meine Verpflichtung. Ich kümmere mich, ich passe auf meine Familie auf. Aufpassen. Auf die Familie aufpassen. Auf die Familie aufpassen. Oder sich kümmern. Um die Familie. So this way you can also write sentences. All right. So we have covered these two important points. You can also write some extra things, okay? And you can comment. How do you find this class? Hit the like and subscribe the channel and follow me on Instagram also. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Bis bald.